Io a questo punto, dato che abbiamo anche con noi il professor Prodi, nella cui cucina è nata l'idea del darne uno e comprarne uno, ero testimone, per cui posso anche giurare, è proprio così. Adesso prima facciamo qualche domanda e risposta, poi se magari lui volesse fare un commento, un ricordo e poi ricominciamo con un'altra sessione, ci divertiamo un po' stasera, ok? Allora, alzate la mano, ci sono delle signore con il microfono. Io direi che anche dite chi siete, nome, cognome, cosa fate, così vi conosciamo meglio. Se non dite niente, chiamo il professor Prodi, siete puniti. No, prego, ma c'erano anche tanti giornalisti prima che volevano fare domande in più durante la conferenza stampa e credo che questo possa essere il momento. Per riempire un po' questa piccola pausa, il racconto che ci ha fatto Negroponte non è fuori dal tema dell'innovazione in una città come Reggio Emilia. Se ci pensate bene, è il tema dell'innovazione, perché dice come attraverso le cose si possa costruire la molla più importante che è l'educazione. Allora lui, venendo qui, era molto interessato a una cosa che è conosciuta nel mondo, che è Reggio Children ovviamente, e si domandava come funziona, e una domanda che gli è stata fatta lo ha un po' colpito, perché gli ho chiesto: ma i computer limitano la creatività? E lui è caduto dalle nuvole e dice: no, ma come il computer limita la creatività? Il computer è un oggetto che aggiunge strumenti in quantità incredibile, quindi è un momento di creatività. Bisogna anche stare attenti nella nostra cultura a vedere gli strumenti per quello che sono realmente, e questo racconto è il racconto di uno strumento che può essere veramente un grande passo in avanti. Prego, adesso se c'è qualche domanda io sono pronto a dare la parola. Nessuno. Poi dopo tutti vi lamentate. No, là c'è un signore che vuole una... Prego signora. Buonasera. Vorrei anche se ti conosco, se dici il nome meglio. Mi chiamo Lucetta Guareschi, abito a Parma. Sono ospite qua questa sera e vi ringrazio molto dell'opportunità. Vorrei sapere dal professor Negroponte se nell'ambito della sua iniziativa ha avuto qualche ostacolo di carattere magari politico da qualche paese in cui era prevista l'introduzione della sua iniziativa. Grazie. The only two countries where I found political obstacles, perhaps not surprisingly, were India and China. Very big countries. And so some of the obstacles were a point of view and some of the obstacles were commercial because the market is so big. But in other countries, I didn't encounter obstacles, partly because I went where I was invited, usually. And even a country like Libya, which is not known for its outward look, was quite receptive. And countries that I haven't been to, like North Korea and Cuba, Burma, Iran, I just haven't been to them, so I can't really give you first-hand experience. But we will certainly be working in Iran as well as Afghanistan. So there's always a political element, but so far I have not encountered it. And I'm very, very careful because my older brother is Deputy Secretary of State in the United States. So I check in with the highest authority possible almost every day and have not encountered obstacles yet. Grazie. Qualche altra domanda subito pronta? Beh, se non c'è nessuno, se mi arriva qua un microfono, lo mettiamo in mano al professor Prodi che ha qualcosa da raccontarsi. Come... No, io ho pochissime cose da dire, ma semplicemente ho seguito questo progetto dall'inizio e ho trovato straordinario perché risponde in modo del tutto concreto a un problema che ci fu sollevato già al G8
di molti anni fa, e poi il Consiglio europeo, cioè il cosiddetto digital divide, no? Questa grande differenza che se si allarga fra paesi ricchi e paesi poveri, poi diventa un problema di sviluppo che è invincibile. Allora, con Negroponte io ho riflettuto molto, e quello che mi sono impegnato a fare, e stiamo andando avanti con non piccoli ostacoli, è l'Italia li fornisce all'Etiopia, proprio con un discorso che è un discorso mirato per un paese verso il quale c'è una storia, c'è un dovere di politica estera. La scelta che ho fatto è unire i nostri sforzi verso l'Etiopia. E qui si apre un problema politico interessante che indirettamente ha sollevato la signora, no? Cioè la non facilità di indirizzare soldi di un paese per un progetto che nasce e cresce in un altro paese. Cioè non vi dovete sorprendere se io ho avuto dai collaboratori della burocrazia italiana una faticosa risposta, proprio perché diceva: noi abbiamo soldi della cooperazione che sono limitati, perché metterli in questa direzione? E solo la grandezza del progetto, solo questi dati che Negroponte ha posto hanno adagio fatto emergere il fatto che questo è denaro speso bene, che produce benefici molto più elevati dei costi, ma è stato un processo anche questo molto lento di convinzione, e non dovete assolutamente sorprendervi, cioè non dovete pensare questa è grettezza dei burocrati, no, è proprio perché dovete capire che mettere risorse in un progetto nato negli Stati Uniti, che verrà fabbricato fuori certamente dall'Italia, con un impulso tecnologico italiano basso e limitato, è chiaro che non può non porre dei problemi, ma l'effetto benefico che porta, anche l'obbligo, e qui è l'aspetto interessante, l'obbligo che pone a noi, ai donatori, eccetera, di aiutare il paese ricevente a organizzarlo nelle sue scuole, perché poi, non so, forse ho perduto l'aspetto della presentazione, ma uno dei fatti importantissimi è l'organizzazione della distribuzione, la gerarchia da seguire nelle varie scuole, il primo insegnamento degli insegnanti, cioè tutti questi problemi fanno sì che ci sia una necessità di avvicinamento, diciamo così, del paese donatore rispetto al paese ricevente. Ecco quindi che intorno a questo grande progetto tecnologico nascono iniziative politiche, di cui vi ho dato l'esempio di quella italiana perché mi sembrava il più rilevante. Il fatto di aver scelto l'Etiopia mi sembra comprensibile da parte di tutti, proprio perché c'è una storia che lega l'Italia al Corno d'Africa, una storia buona, una storia cattiva, cioè c'è tutto un legame, c'è un'attesa da parte di quei paesi della presenza italiana, e quindi io ho creduto bene di aiutare questo progetto con una specificazione italiana, e aspettiamo adesso la produzione, poi cominciamo a operare in modo da renderla attuale nel più breve tempo possibile. Però ecco, ricordiamoci questo fatto, proprio questa è un'osservazione generale, l'innovazione. Quando Negroponte ha insistito sull'economia di scala, sul numero prodotto, è un fatto di importanza fondamentale, assolutamente fondamentale, e non è assolutamente sorprendente che lui abbia avuto riserve da Cina e da India, perché sono gli unici paesi che possono pensare di fare autonomamente questo progetto, e quindi anche qui non è follia, non è assurdità, ma in questa grandissima gara della innovazione tecnologica, in cui Cina e India negli ultimi anni hanno una fiducia in se stessa che è impressionante. Io non mi sono affatto stupito quando mi ha detto che Cina e India hanno posto delle riserve, ma non per osteggiare questo progetto, perché immagino
che nella mente dei politici, degli educatori, di coloro che hanno la responsabilità del sistema scolastico di questi paesi, si sia posto il problema immediato: perché noi no? Un paese come l'Uruguay perché è piccolo, un paese come l'Etiopia perché non ha minimamente la possibilità tecnologica di farlo, invece è naturale che si buttino nel progetto. Quindi c'è una razionalità assoluta di come si sta svolgendo questo progetto, che io ritengo essere una delle più belle e innovative cose che si stanno facendo nell'umanità di oggi. Quindi ho aderito perché ho sentito che c'era qualcosa di grande per mettere in parità di partenza, almeno un poco, i paesi poveri con i paesi ricchi. Grazie, professor Prof. Nicolas, forse prima di passare certo a un altro intervento, un commento del professor Negroponte su alcuni degli aspetti che ha sollevato il professore, cioè il ruolo di questo oggetto in un sistema di educazione. E io posso aggiungere che da parte nostra come cooperazione il problema è stato solo rendersi conto che questo diventava un pezzo in più di loro progetti di educazione esistenti e che quindi diventava una cosa bella da fare, e che quindi era come mettere una ciliegia su una torta che c'era già e che sarebbe diventata molto più buona con quella ciliegia. Nicolas, se vuoi dire qualche cosa su questi argomenti, poi c'è un'altra domanda. Feedback on your remarks, or no, I was going to say. Well, I've been to Ethiopia twice this year. The second time specifically because we're launching there with the help of Italy. And most people don't realize how big the country is. Okay, it's 80 million people. Okay. Normally we don't think of that. We think of it as a small country. And everything's different. They don't even use the same calendar we use. They don't use the same numbering system. They don't use the same hours in the day. 7 o'clock is a different time. They don't have last names. Nobody has a last name in Ethiopia. I mean, it's extraordinary. I mean, there are things that are so different. And if we can launch successfully in the remote parts of Ethiopia, I think we can launch anywhere. So the Prime Minister's behind it. The launch will start. We had a team there just a week ago. Maybe it's 10 days ago. And we have some Ethiopians coming to MIT and OLPC in a week's time. So it's starting, and I think by January, February, you'll see some real momentum with Ethiopia and Rwanda. Those are the two countries in Africa that will launch at the beginning. And they're very, very different. Different geographies, different sizes. Rwanda is smaller than, the whole country is smaller than Addis Ababa. So they're very, very different, and I think they will both together serve as a real example as to whether this can work as an education project with all the logistics and all the training. And we're counting enormously on the children themselves. Because many times people say, well, we've put computers in schools, and sometimes they don't even get out of the boxes, and they're never working, and we go, and it's not big. Well, that's because you gave the computers to the wrong people. It's government property. Nobody really owns it. It's part of, the administration of the school. And in the developing world, children go to school, are in a classroom. If everything's perfect, they're in a classroom less than 2.5 hours a day, 5 days a week. That's not very much time. So what we're doing is very different. We require the government to let the child take the laptop home, brings it home, family gets to see it and use it as well. The child owns the laptop. They're encouraged to put music, video, games, whatever. That's their personal property that they can use in any way, just like a pencil. When you're in school, you use a pencil to write words. When you're at home, you might use the pencil to draw pictures.
maybe even scratch your head with it. You'll use pencils in many different ways. And we hope that the laptop will do exactly that. So, beginning of the year, we'll see. Grazie Nicola. Io credo che una voce da Reggio Children, signor Rinaldi, potrebbe essere utile in questo momento per riportare Reggio al centro della situazione. Serve però forse un microfono, eccolo, grazie. Venga qui che se no la vede nessuno. Non è molto importante. Nascosta nell'angolo. Era più che una domanda, una occasione per dare il benvenuto al professor Negroponte, benvenuto anche da parte di Reggio Children. Io sono la Presidente di Reggio Children, abbiamo avuto occasione di partecipare insieme a un convegno di recente in Vaticano, ma soprattutto volevo portare in un certo senso una conferma a quanto il professore ha detto, una conferma che viene da alcune ricerche che abbiamo avuto il piacere di condividere anche col professor Papper, che è venuto a Reggio Emilia diverse volte, a proposito proprio di alcune sue dichiarazioni iniziali, della centralità dell'apprendimento, della qualità dell'apprendimento e della relazione tra il computer e le modalità di apprendimento. Per quanto riguarda le nostre ricerche con i bambini di età prescolare, viene ancora una volta testimoniato non solo quanto il computer può davvero evidenziare questa capacità della conoscenza sulle modalità della conoscenza, ma come si può inserire completamente e armonicamente media tra altri media, rinforzando le possibilità espressive e cognitive del bambino. E a questo proposito non è solo una ricerca, ma è una pratica quotidiana che abbiamo visto realizzarsi non solo nei bambini, ma nei ragazzi e nei giovani, e non solo di questa città. Abbiamo avuto anche il piacere di condividere alcuni percorsi di ricerca, in realtà come il Costa Rica, come il Venezuela, che confermano, non ha bisogno il professore di questa conferma, ma di una condivisione delle straordinarie possibilità che possono derivare all'apprendimento stesso e soprattutto in paesi in realtà che da questo possono estrarre o trovare significati nuovi e davvero programmi e progetti a cui, come dicevo, abbiamo partecipato e intendiamo portare anche questo contributo che amiamo definire la possibilità di dare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani col computer la possibilità di esprimersi attraverso i 100 linguaggi, che sono non modo di esprimersi ma anche modalità di conoscere. Quindi grazie. Grazie signor Rinaldi. Reggio Children è una cosa che... Sì. Prego. Posso fare un'altra domanda? Prego. Una domanda, no, stavolta una domanda. Cioè, qui abbiamo visto tutta un'esposizione straordinaria di come questo potenzia il singolo bambino e quindi lo rende più capace. Volevo chiedere al professor Negroponte, avete voi adesso messo in atto dei gruppi che analizzeranno le conseguenze sociali che questo porta? In termini di mobilità, per esempio, in termini di emigrazione, per esempio, in termini di urbanizzazione o viceversa il rallentamento, cioè se il progetto diventa così pervasivo da entrare in ogni classe, non può non cambiare i comportamenti collettivi di un paese. Ecco, questo mi interesserebbe moltissimo sapere quanto state analizzando questo problema. Nicolas. The short answer is yes. What we're doing is measuring in general, and measurement is
is complicated because most people measure the wrong thing. They measure test scores, or they measure traditional things. Whereas in a picture I showed in the beginning in Cambodia, 100% more children came to school the second year in first grade than the previous year. And they weren't coming from the neighboring villages. They were coming to school because the first graders the previous year told the other children in the village school was cool. And many people think, maybe many people in this audience think, that children in the developing world drop out of school early in the 4th grade or 5th grade because their family needs them in the field. Well, that's not true. Mostly not true. They drop out because school is boring. It's irrelevant. They come to school in the 1st grade like Reggio children, eyes wide open, they're like sponges, they'll absorb things, and then by the 4th grade, they're looking down, and they're sort of not really, they just want to get out of school and go play football. There's a very big change that happens. And so if we can make the passion for learning, the joy, be more extended, I think that the first measure will be how long children stay in school, that they, engage in school for a much longer period. The larger social consequences, we can only predict, obviously, there's no measure, but one of the things I hope will happen is a change in urbanization, because urban poverty is the worst poverty. In fact, urban poverty is just awful. And rural poverty may not even be poverty at all. It's primitive living. And what has happened in the past 300 years is that economic development and urbanization have been synonymous. So every country that's economically developed has urbanized. And the reason is simple, that you need people to be physically close to share things like hospitals and schools and theaters and all the physical things. And in a digital world, maybe you can bring some of those, like education, health services, and maybe even jobs, to the remote and rural places and change that equation. What we need to do, and we should maybe do it in Ethiopia, is to get people now to start following the project and to start studying it, because there will be a 5-year window, and 3 years from now we're going to look back and say, why didn't we start at the beginning? And this is certainly something we could do with Italy. That's the kind of project we would like to do, because tracking the social change is really very important. To go back to the lady's remarks, I would just add 2 things. One is, if you look at the ministries in governments around the world, very often the ministries have a global aspect to them. Certainly the Ministry of Trade is by definition something to do with the global world. The Ministry of Finance usually has some global aspect. The Ministry of Telecommunications has but if you look at the ministries of education around the world, there's nothing global about them. They're very local, very inward-looking. In Guatemala, which is a small country, the government commissions a book for 5th grade arithmetic, prints the book, distributes the book, and in Honduras and Nicaragua, which are right next door, also small countries, they commission new books, print them, distribute. There's not even collaboration in that sense for 2 countries that both speak Spanish, or that all 3, in that part of the world, it would be much easier. And one of the things we're noticing with the $100 laptop is collaboration starting at levels that it didn't happen before, in terms of
making content, sharing practices, and not just teachers, but children. And you find children that are 7 years old learning English very quickly, just to be able to write messages to kids in other parts of the world. And learning language, I'll take English not because it was the first language I learned, but because it has become a global language, and yet 99% of the children learning English today are learning it from teachers who do not speak English. And if they do, they speak with such a heavy accent, and they speak so badly that we're just propagating very, very bad English. Now, the kids in Cambodia discovered a website where you can go and type a sentence and have it pronounced in British English, American English, Southern accent, Northern, and the teachers and the children are now spending time on that site. And so just little examples like that, to me, are very, very encouraging in terms of sharing and being more global. Thank you. C'è una domanda, stanno fiorendo le domande. La signora col gelato, col microfono. Come? Salve, sono Francesco Nigro di Modena, sono ingegnere informatico, quindi forse la mia domanda è un pochino più tecnica. Volevo sapere la motivazione della scelta di Linux e l'influenza del mondo open source sul progetto One Laptop per Child. E la seconda domanda invece era, visto che comunque vedendo le foto delle classi con i ragazzi con i laptop, tutto sommato sono anche forse più avanzati delle nostre classi, noi già alle medie i ragazzi non hanno un laptop in classe, quindi se il professore Negroponte ha pensato anche a come il suo progetto può influire sulla società, sulla nostra società, quindi sulla nostra educazione, oltre che a quella dei paesi in via di sviluppo. Grazie. Abbiamo un'altra domanda. Allora. You want me to? Oh, okay. Okay, we collect a couple of questions. It's okay for you? Or do you want to answer this one? Let me answer this one. Okay. It keeps the people fresh in their mind. For people in the audience who don't know what open source is, it's simply the ability to develop software freely and exchange it for free. So the Wikipedia is the best known example in the content world. It's built by the people, for the people, and everybody contributes, and collectively it becomes a body of knowledge. And that happens in software as well, and Linux is the name of a body of software that is available. But it's a little bit like donated time. It's not just that it's free, it's actually better. For education in particular, where you want the children to change the code. And as a technical person, you'll be interested, there's a key on this keyboard that doesn't exist on any other keyboard. And it's a key that allows you to view the source code of whatever is running at the time you hit that key. So anytime you hit the key, all the source code appears of what's running on the screen. And it's just pedagogically very important to do it that way. As for the developed world, you know, it will have an impact, and it does have an impact on the developed world. But as I said in the beginning, when you're comfortable, there's really not that much need to change. And in places like Ethiopia and Rwanda, they're not comfortable, they're desperate. So it's much easier, actually, to get the president of Rwanda to try something like one laptop per child because there is so much need. It's much harder in a country where you're already spending 5,000 euros per year per child. This is just, we make many changes, but then there'll be lots of arguments and lots of discussion. Is it this change or that change? Whereas in desperate places, people will move quicker.
Abbiamo adesso due domande, una di Domenichini e l'altra di Fonda, per aspetti economici e tecnici dell'iniziativa. Molto rapidamente, direi una riflessione che condivide, l'altra è una consulenza che chiede, una consulenza gratuita, approfittando del professore. Prima si è parlato di Reggio Emilia, noi crediamo così che un'altra eccellenza del nostro territorio sia la meccatronica, o quantomeno questa forte intenzionalità del nostro territorio ad avere questa leadership, questa tecnologia che combina apparati meccanici tradizionali e informatica ed elettronica. Ecco, la riflessione era questa: da una parte il progetto come il suo, quello dei Top Lab, è quello di un allineamento verso l'alto di tutte le competenze di base a livello globale, per colmare quel digital divide a cui faceva riferimento il Presidente Prodi. Dall'altra, e qua la riflessione, io non le vedo confliggenti, l'investimento costante che noi facciamo sul technological divide per mantenere, rafforzare la competizione, la competitività, la capacità di stare sul mercato delle nostre imprese. Quindi la riflessione è: queste due cose stanno bene insieme. Ecco, questo investimento sul differenziale tecnologico, che nella specializzazione, ecco, che noi riconosciamo ai nostri territori rispetto ad altri territori in competizione, rispetto a colmare a livello globale, allineando verso l'alto delle competenze di base assolutamente necessarie. La seconda, invece, la consulenza, uno degli elementi che lei ha sottolineato nel suo progetto è quello è stato l'elemento dimensionale, la scala. Noi vediamo che il nostro sistema imprenditoriale, ma vale per i territori, le comunità, oggi come oggi l'elemento chiave per fare le cose per bene è quello di farle insieme, di mettersi in rete, di superare le gelosie, e lo vediamo anche nel sistema delle imprese. Ecco, la chiave per aggregarsi, fare delle cose insieme, è una tendenza che noi dobbiamo stimolare, incoraggiare, però ha alcune difficoltà, soprattutto nell'aggregazione tra le imprese, nel mettersi insieme, nel fare rete, ma credo valga anche per i territori che sono in competizione tra loro, e quindi se lei su questo può suggerirsi qualche pista. Ok, grazie. Yes, we go. We have another couple of questions afterwards. Okay. It's right, because the two parts of your comment, one is about competitiveness and one's about cooperation, which are very interesting, because competitiveness is not something I understand as clearly as most people, because I never know where to draw my line. I should know this region better, but I'm sure there's some people in Reggio that compete with Bologna for something, and maybe industrially you don't. You'll actually share and you'll cooperate and have a common factory. And then maybe there's some people in the region, in this region, that will compete with Sardinia or Sicily, and then maybe Italy competes with France, and then maybe the EU competes with Asia, and I never know where to draw my line. And so what I do is I don't draw my line, and I think of it as just one seamless planet. And I have I hope it's a quality, and that is that I don't have a single nationalistic bone in my body. I don't feel American, I don't feel Greek, I don't feel anything. I just, in the sense of a nationalism, I don't have any. And I think nationalism is a disease. Patriotism isn't, but nationalism is a disease, and the world would be better without it. And so I don't know where to say we should be competitive with, because some people say, well, you're giving laptops to our future competition. Well, yes, if that's the way you view the world, yes, I'm doing that. And just remember, there are a lot more of them than there are us. So we're not just giving them laptops, they're going to outnumber, and we have to behave differently if we look at the future. In terms of cooperation, I think that the key to cooperation is to share things openly.
I go to cooperate with a company, and sometimes they ask me to sign a non-disclosure agreement. And I don't understand. I said, why am I signing a non-disclosure agreement? We actually ask people when they visit us to sign a disclosure agreement. We ask you, when you visit us, to please tell everybody what you see, to please say everything we tell you, because in fact we want to do the opposite. We want to spread things, not keep them. Now, we're not a business, so you can say that we don't have to behave in normal competitive fashion, but I think that cooperation takes more behavior like we do and less secrecy and non-disclosure. And that's one of the reasons Linux works versus other things, is that people collaborate a great deal. So I think the best way to cooperate is to collaborate. And it's a short answer. Grazie. Un'ultima domanda al professore Fonda. Il professor Negroponte con ammirevole naturalezza ha illustrato un progetto estremamente complesso. Allora io volevo chiedere, poiché penso ci sarà stato un team che lo ha realizzato e che probabilmente sta anche curandone l'implementazione, come è organizzato questo team? Okay. There are about 2,500 people on the team. Of the 2,500, about 300 work for us directly. Most of the 2,200 are independent programmers that participate in the open source development. And in fact, the key person is actually someplace north of Milano. I've never met him, but I haven't knowingly met him, but he's Italian and he lives north of Milan. Out of the people who work directly for the laptop project, most of them are in Taiwan. About 50 are based in Cambridge, Massachusetts, and maybe there are another 20 or 30 that are based in countries who actually receive checks that say one laptop per child on them weekly. But we're not a very big organization. We're a very small group. And when you ask how it's organized, if you ask people, they will tell you it's very disorganized. And the truth is, it is. And at the moment, we're going through a very interesting transition, because by the middle of next year, we should be producing 1 million laptops per month. Just to put that in context, I don't think that's a very big number. On the other hand, today, the total world production, everybody, all the companies, Dell, Compaq, HP, Apple, all added together is 5 million a month. So I'm sitting here telling you we will be 20% of the world production in the middle of next year. And yet today, we're a terrorist group. We're a small industrial educational terrorist group with just a few people. So how do you transition from that to what we need to be in the middle of next year is a very complex question. Because when you have a big company, in any big company, this is true in Italy, it's true in Japan, it's true in the United States. If you have a big company, 50% of the people in that company manage the other 50%. And the 50% who are being managed spend 50% of their time being managed. So that means in any big company you start with a net of 25% of your power because you have managers and being managed. And it's not a criticism, it's a fact. And so we have to make a transition in the near future and organize differently than we're organized right now. But I guess the good thing is we know that, and some of it will happen naturally,
We have a distributor that's going to distribute it globally. Our banker is doing it globally. So a lot of the organization comes by outsourcing and pushing that out to partners, and hopefully OLPC will remain small and nimble, and hopefully a year from now we can still call ourselves a terrorist group in the positive sense of that term. And to just keep disrupting the industry, keep forcing the industry to lower its prices, innovate, and keep going down to make it more affordable for the rest of the world, not up with more features and getting obese each month and each year. Thank you. Beh, credo ci sia una domanda di un ragazzo lì, direi che a questo punto è l'ultima, così chiudiamo con una voce giovane. Prego. Grazie per il giovane. Sarò rapidissimo. Il professor Negroponte è persona che descrive scenari futuri con grandissima capacità di preveggenza. Noi ci troviamo in una città, Reggio Emilia, che stimola la creatività a livello d'infanzia, Reggio Children, la città dei distretti, come il Presidente Prodi e Assoindustria conosce perfettamente. La domanda che vorrei fare è questa. Dopo la sbornia e la fine della New Economy, pensa ci sia uno spazio per l'economia creativa e per l'economia cognitiva? E se sì, città come Reggio Emilia, non nello specifico ma città di questo taglio dimensionale, possono competere e avere uno spazio in una competizione globale fatta dalle grandi metropoli? Grazie. Okay. I don't think size matters that much when it comes to creativity if you have a digital world, as long as you can keep the differences. When you go to a city like New York and Paris, they have an edge because they have so many different ethnic groups and different backgrounds and different professionals available. But some of that you can do electronically. So the key to having a creative city is to keep the stimulation that comes from differences. And whether that's through literal immigration of people or whether that's through having a worldly, outward-looking population. Sometimes I worry that in Italy, Italians spend too much time in Italy. You vacation mostly in Italy, you travel around Italy, maybe you should get out more and spend more time outside Italy and bring that back to Reggio and make sure the town is global and the town in its spirit and in the behavior of the people. But with that, you can be as competitive as everybody else, and in fact, maybe more so, since the quality of life here is so attractive. Beh, la qualità della vita di Reggio lo ha molto colpito. Questo. Con il privilegio del chairman, avevo detto che l'ultima domanda non è vero, perché volevo fare una domanda a mio nipote. E allora Giovanni Ovi, no, per una domanda. Non per questo, perché sennò, insomma... Alzati in piedi, però. Sarei accusato di cose che Prego. non mi piace. Però volevo chiedere al professor Negroponte una cosa che secondo me sarebbe giusto puntualizzare, o meglio, secondo lei non crede che questo progetto sia dal punto di vista delle competenze tecnologiche e del prodotto finito crei troppa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti da parte dei singoli paesi interessati? Grazie. It's an interesting question because when we look at the constituent parts of this, very little comes from the United States. It's like 5% at most. If you look at, if you will, the courage to do it, I think that was thanks to the United States and an environment like MIT. That we had the courage and the credibility to do it. I had spent so many years at the Media Lab, people believed me. I wrote a book that they liked reading, so it was very easy for me to do things that maybe other people couldn't have done.
So we used that. But I really don't see it as an American project at all. And in fact, I haven't even sought American government funding. So you will notice when I looked for countries to fund, I came to Italy, Spain, Germany, England. I didn't go to the United States. And when we looked at countries, we spoke to them, and only in 2 incidences, in 2 cases, did I visit the American embassy in the country. So it has not been as much of an American project as you may think, but I have to give full credit for the environment where we did it, which was an environment that encouraged risk-taking and was also a very global environment. You have to realize that MIT as an institution is 35% foreign students. And when I go to a country in Africa and I meet the ministers, invariably 2 or 3 ministers in every country went to Harvard or MIT or Stanford. So you find that over these years, you also have, when you go to these countries, there can be an alumni meeting in Thailand, for example, and the people who come to the MIT alumni meeting in Thailand are the leaders of that country. And so that helps, and MIT does happen to be in the United States. So it's helped us a great deal, and I don't want to minimize it. So it's not so much an American project as an MIT project, and it came out of MIT as a culture, very, very much so. Is it dependent? No, it's not dependent. Grazie. Allora io ringrazio di nuovo il professor Negroponte, ringrazio Domenichini per l'associazione industriali, il sindaco del Rio che è stato uno dei grandi promotori della cosa, il professor Fonda, e ringrazio il nostro primo ministro che è venuto a tenerci compagnia questa sera, altri onorevoli senatori e autorità. Grazie veramente, a presto.